first move? Was it your agent or Danny? I think it was a combination. I think we both wanted to get something done. I know I want to be here for a really, really, really long time. I love this city. I love this organization. They've always done me right. They've been here for me through so much, and I got so much love for the fans, the city, the province, and there's no other place I'd rather be. You had still had 2 years left on your contract, so why now one more? I think it just kind of made sense. It's still like kind of kept a pretty, like, we felt like a team friendly deal, and we were able to still keep a lot of the guys that make us successful. And it also proves that if there was any doubt, that there's no other place I'd rather be. How the way that the team managed your case during the last season with your injury, there was some respectful with you. How this situation helps you to accept or have any? It helps you to accept this contract. Yeah, I mean, I know, especially after last season, that the team's always going to have my back. As long as I'm staying committed and doing the right things. It means the world to me. After kind of the ups and downs of last year with the injury, that they stood by me, and that they're kind of putting their trust in me, and it means the world. They've always kind of done me right, and I owe them the world for sure. But you consciously know that, by signing this extension right now, with the way the market and especially the QB market is going, that you left something on the table right now. Yeah, I mean, maybe, but we're okay with that. And a big conversation that my agent Fred and I had is I don't want to be the highest paid. I don't want to be even really like near the top, because I want the guys around me, my boys around me, my brothers around me to, they deserve love too, right? Obviously the quarterback is looked at as the most important position, but I'm nothing without these guys and some of the talent we have, and it was super, super important for us to maintain some of the guys we re-signed back, with Jose, P.O., Dallaire, Tyson, Donnie, and I'm sure maybe there's still some more to go out there and maintain some of the players that are still out there in free agency, but also maybe from other teams if we need be. So it wasn't about getting top dollar. It was about our team. So you're approaching this more as a team payroll than for your own sake. I would say, but let's not act like I'm not getting taken care of at the same time, for sure. I'm sure you're getting paid what you deserve, but you'd rather have better receivers with the money maybe you didn't take personally. Totally, and I love these guys, and it's very important for me that they also get what they deserve. What's your reaction about Tyson Philpot who is coming? Oh, I was so happy. We kind of talked throughout the process, and he knew that I wanted him here more than anything. I think he wanted to be here more than anything. So it was. I'm happy it got done super quick. My deal, I would have never pushed for my deal until Tyson was done. So. How does the hamstring feel, and as the sting of the final slowly started wearing off a little bit? Yeah, hamstring. So I got an MRI, a final MRI yesterday, because I go back to Arizona for a little bit Thursday. So we got an MRI done yesterday. The results were good again. It's just showing continuously that it's healing. Get back and do some PT when I get back right away, but still kind of take it easy. And then, the sting of the final. It's still there for sure. It'll be there for a while, but you got to get past it. It'll be there for motivational purposes. Not going to be there for me to sulk and whine about it. But we're on a mission, and it starts now, and it's clear.
but also at the same time, we got to take it 1 week at a time because it is, as we know, it is such a long season, and we're 11 months out from the Grey Cup, so there's no guarantees that you'll ever be back again. So, but we have to go in with that approach, and the approach that we're hungrier than ever. But all 8 other teams across the league are hungrier than ever. Yeah, well, it's exciting, and try and find that way to use it as motivation. But I can't. I've had a couple of dreams about the Grey Cup and all that. So nightmares, I should say. Some of the new rules will start being implemented next year. What's got you excited about what's coming next year, or maybe the following year? I'm not sure exactly how you see it from a quarterback, but what's got you excited about? Yeah, you might have to remind. Next year is the play clock and the same sideline or different sidelines. That's it. And I think the 1.2. In the Rouge. exactly. See, I don't. The Rouge. Single is out, almost out. It's got to fall in the end zone. If they don't have a chance to bring it out, then Okay. it's 0. I'll say the most exciting one out of the 2 years is for me is the play clock. I think you guys will see it's going to be so fast paced, and it's going to be like to me it's going to be kind of like college football down in the States. Like we're going to have to go high tempo. I feel like, especially with all our personnel changes and stuff. So you'll see a lot more. In my opinion, you'll see a lot more plays because sometimes towards the end of the game, you can lag the substitutions on, and the play can take over a minute. So it's just going to be more exciting, more fast-paced, I think, with the play clock. That's the one I'm most excited about. You've been a while to Montreal Canadiens, and last week people kind of seems to see you more. How do you feel about that? Be more recognized. Yeah, I mean, I think that's, to be honest, I think that's something that you dream of when you're a little kid, right? You want to walk the streets and people, ask for photos and signatures and all that. I love it all. The fans are, they're so passionate. They're so respectful too. They've been respectful to me. They've been respectful to my friends and family that always come to town. And it's, it's everything that you dream of. But it's, I'll forever be thankful for that, and just. People are great. I love it here. Is there a scenario where you don't start next season at the same time than the rest of the group? Because of my hamstring? Yeah, because of the healing takes longer, or? No, I don't see it like that. Again, like the injury sustained in the Grey Cup wasn't any worse, or it was definitely not worse than. I should say it's not even comparable to the injury I sustained during the Toronto game. So I'm going to be back rehabbing just to be precautious about it. But I would imagine I'm back working out by the middle of January. And obviously I got to maybe change up my approach, or just make sure everyone's on the same page, everyone's communicating, to make sure that never happens again. Did you look at the calendar? The calendar today? Who we play? Yeah. I'm excited about it all. With I the guess year that you just added to your contract, does it mean that the NFL is really over in your mind? Because there's a lack of quarterbacks. You see Philip Rivers signing Yeah, I mean, to be honest, I truly can say from the bottom of my heart, I am so committed to the Alouettes. It would have to be an undeniable deal for me to even consider it, and we've had this conversation, my agent and I, both my agents, honestly. The grass isn't always greener. I love this place. I love this organization. They've never done me wrong, and they've been through everything with me. The passing of my dad, being from practice squad all the way up, and it would probably a 98% chance I would never go, right? And I don't even, that still sounds bad in my mind. I would want to be here forever, and my family knows that. Because you get friends and stuff. They're like, "Come on, NFL chance." I'm like, "Come on, man. This is a dream scenario." So, yeah. I guess you had some discussion about that during the exit meetings. What things that you think that you will do differently during the off season, because you were a little overtrained maybe when you arrived? There's something that you will,
eat differently or Yeah. something that you will train differently? I think that's again like more of a discussion that we're all gonna have, like between my trainers back home, my trainers here, some other people I see outside the facility. We're all gonna come together, and we're all gonna come together with the perfect plan. What you see as the perfect plan, because I know myself, and I know the way I work. Like, it's gonna be hard to take a step back, but I'm gonna have to, right? But like, I think if I can stay around the weight threshold of 210, 215, I think at one point during the season I was like 220 pounds, not purposefully, honestly, it just happened. But if I can stay in that 210 to 215, because we still take big hits, right? And you still need that armor on you for your shoulders, your collarbones, all that stuff. So it's still going to be super important for me to train hard, and hopefully next year you guys will be able to see my speed a little bit more in action. So it'll be a lot more probably discussions and keeping each other updated throughout the process. Annie, pourrais-tu nous expliquer, pour ceux qui suivent le sport, mais qui voient rarement un gars signer une prolongation alors qu'il reste encore 2 ans, pourquoi c'est important de le faire, puis à quel point ça facilite pour toi la job des autres qui vont probablement signer pour ce type de terme-là? Oui, pour une couple de raisons. Premièrement, quand il a signé son contrat, il était 9e dans le circuit de carrière partant qui se faisait payer pour occuper le poste de carrière. Alors, on voulait modifier tout ça à cause du fait qu'il a manqué un petit peu de temps l'année passée, puis il y avait beaucoup de bonus dans son contrat. Alors, avec la saison qu'il y a eu, le fait qu'il nous a amené à la Coupe Grey, on voulait le récompenser, en sachant aussi qu'il y avait une possibilité d'aller chercher une autre année sur le contrat. C'est sûr que, comme DG, quand on regarde tout ça, tu peux planifier pas seulement la saison 26, mais tu peux commencer à regarder 27-28 en sachant ce qui est les futurs joueurs autonomes que tu as à l'intérieur de ton équipe, et comment tu peux les négocier, ces contrats-là, que ça fit le plafond salarial. Alors, ça nous donne un petit peu un plan sur 3 ans. Puis, c'est pas tout à fait idéal dans la Ligue canadienne de voir tout ça. Mais nous, écoute, c'est sûr qu'on a hâte à 2026, mais on veut continuer d'être compétitif pour les prochaines années. Ton noyau est signé, là. C'est vraiment ça, là. Ton noyau, Philpot. Ben, ça dépend, c'est qui le noyau. C'est tes joueurs vedettes, ton carrière, tes receveurs, ta ligne offensive. Oui. Ben, il y en a quelques-uns qui restent encore, que nous sommes en négociation. C'est sûr qu'on devrait avoir des nouvelles dans les prochains jours, peut-être les prochaines semaines. Je continue de dire que c'est presque impossible de garder la même équipe en 25, en 26. Ça se voit pas dans le sport professionnel, que ce soit au hockey ou au football ou n'importe quel sport d'équipe. Alors, il y a des choix qu'on a besoin de faire. Je pense qu'on a déjà fait quelques choix. On va continuer d'en faire d'autres. Mais ça sera différent, mais le noyau que nous, on a identifié comme équipe devrait être de retour. Est-ce qu'il se retrouve un peu plus? Je parlais de Davis là, dans le top 5 des carrières les mieux payés. Il semblait dire que c'était pas essentiel pour lui là, d'être vraiment dans le top. Oui, je dirais le top 4, top 5. Puis, comme j'ai dit, pour lui, on parle de... Tu sais, moi, je parle souvent dans mon langage avec les joueurs, puis même avec les entraîneurs, je fais référence au long game. Think long game. Alors, pour moi, la stabilité, le fait qu'on sait c'est qui notre carrière partant pour les prochaines années, puis lui, il sait qu'il va jouer ici pour les prochaines années, là, on peut continuer de parler de comment on va l'entourer. Pour moi, c'est la recette de continuer de gagner des matchs. Dans le cas de Tyson, il nous avait dit à la fin de la saison qu'il y avait peut-être une opportunité bientôt de jouer avec son frère. Dans ton entente avec lui, as-tu été obligé de se faire une petite promesse que dans un an peut-être que... Ça, c'est du maraudage. Je pensais qu'on était des amis, nous. Comment as-tu fait pour le convaincre de justement
oublier cette idée-là puis continuer. Non, avec- écoute, c'était même pas un sujet de conversation, Ok. honnêtement. Là, je fais des blagues. Il adore Montréal. On l'a repêché. Il a eu du succès. Il a fait partie d'un moment historique dans l'histoire des Alouettes, 2024. exactement. Puis je pense que le plaisir de jouer avec Davis, et ça a joué dans la balance. Tu dis, il adore jouer à Montréal. Ça fait 5 ans que tu es ici, quasiment. Tu as vécu les moments difficiles où c'était dur de convaincre les joueurs de venir ici. Là, tu vis les moments où que les gars veulent rester à long terme. Pour toi, comment que c'est? Ah, ça c'est satisfaction, c'était probablement le plus gros changement qu'on a vécu ici les 5 dernières années. C'était tout un défi au tout début, parce qu'on avait besoin de surpayer pour attirer du monde. Puis s'il n'y avait pas d'autre choix d'aller ailleurs, mais ils s'en venaient ici. Alors, c'était un genre de prix de consolation, mais là, on n'est plus là. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient jouer à Montréal pour les Alouettes. Il y a beaucoup d'ambiance au stade McGill, Percival Molson, puis avec notre entraîneur en chef, puis les assistants qu'on a en place, c'est un choix de destination pour plusieurs joueurs dans la Ligue canadienne actuellement. Est-ce que la Ligue commence à tranquillement mettre des choses en place pour au moins les premiers nouveaux règlements qui vont changer l'année prochaine? Puis qu'est-ce qui t'excite par rapport à ces premiers règlements-là qui s'en viennent? Très bonne question. Nous, on a des réunions de Ligue du 12 au 15 janvier à Calgary. Alors, je vais en apprendre un petit peu plus. Ça va être 3-4 jours assez intenses. C'est sûr qu'on va parler d'un paquet de choses. Les présidents, les DG, les entraîneurs en chef vont être tous présents, puis je sais qu'il y a des réunions qui vont durer. Ça va être des journées assez chargées, puis ces discussions, en sortant le 15 janvier, on va avoir une meilleure idée où on s'en va pour 26, parce que je pense que ça va se faire sur 2 étapes, Ouais. 26-27, mais qu'est-ce qu'on fait en 26, puis qu'est-ce qu'on fait en 27, ça, c'est des sujets de conversation qu'on devrait avoir des réponses dans le mois de janvier. Est-ce que, peut-être qu'il est trop tôt encore pour en parler, mais est-ce que tu penses que la Ligue va abandonner certaines choses? Est-ce que tu penses que le backlash, entre autres, à cause de la dimension du terrain, est-ce que c'est tout coulé dans le béton ou tu penses que c'est encore des choses qui pourraient être appelées à être revues ou pas? Là? Bonne question. Écoute, je vais en apprendre un petit peu plus quand on va être à Calgary. C'est sûr qu'il va y avoir des discussions. C'est sûr que toute cette résolution qu'ils ont présentée, on va les prendre un à la fois, on va en discuter. Je suis sûr qu'il va y avoir des débats assez intéressants autour de la table. À la fin de la journée, ça appartient à la Ligue puis ça appartient au gouverneur. Alors, si c'est ça qu'il veut faire, mais c'est sûr que nous, on va l'adopter puis on va jouer avec, on va s'adapter à les changements. Mais je pense avec qu'est-ce qui s'en vient, quand on va sortir de cette fameuse réunion avec une décision finale, je pense que ça va être pour le bien de la Ligue. Là, je sais que j'ai une question qui, normalement, serait plus pour un président, puis tu n'es pas le président, mais je te la pose quand même. Est-ce que vous avez commencé à avoir des discussions avec McGill pour ce qui s'en vient potentiellement dans les, disons, 18 prochains mois, puis leur ouverture d'esprit, justement, par rapport à travailler avec vous pour tout ça? Mais nous sommes un comité exécutif, comme tu es déjà au courant, puis il y a René Masson, il y a André Brosseau, puis on travaille tous sur ce dossier-là. C'est sûr qu'on a déjà eu des contacts avec eux, il va en avoir d'autres, mais je pense que ça sera bien qu'on sorte de nos réunions de Calgary le 15, puis on revient à Montréal, puis on va avoir une meilleure idée où on s'en va dans ce dossier-là, parce que ça va avoir un impact direct sur McGill aussi. Alors, à place de continuer de se parler sur des choses qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on va être capable d'exécuter pour 26 ou 27, c'est mieux d'aller chercher l'information exacte avant qu'on s'assoie de nouveau avec eux, puis on va avoir une meilleure idée de quoi leur présenter. Est-ce que toi, personnellement, Danny, tu t'opposes à certains changements parce que on dirait que le nouveau commissaire a voulu faire ça d'un coup sans même consulter peut-être d'anciens joueurs? On a parlé à plusieurs anciens qui ne trouvent pas que changer de terrain, ça va faire un grand impact là, sur la game. Écoute, moi, vous me connaissez, là, moi, je suis quelqu'un qui adore de me faire challenger ou des conversations, qu'on en discute. Puis c'est sûr qu'à la fin
de la journée, cette décision-là appartient toujours à une personne. Alors, si on fait qu'est-ce que j'appelle leur due diligence, que ce soit avec les gens de la Ligue qui occupent des postes dans les opérations football, puis c'est sûr qu'ils ont eu des discussions avec les gouverneurs, puis ils se sentent à l'aise avec ces changements-là. Bien, écoute, nous, on va embarquer, puis on va les exécuter à la lettre. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une rencontre qui s'en vient, alors on va avoir une opportunité de s'exprimer. Puis je suis convaincu qu'on va trouver un consensus, puis en sortant de Calgary, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner pour les prochaines années. Comme journaliste, on est un peu les porte-parole des partisans. C'est avec un sourire en coin que je te pose la question. Reste-t-il de l'argent pour Marc-Antoine Dequoy? Écoute, il reste de l'argent sur le plafond salarial pour quelques joueurs. Là, c'est sûr que, comme j'ai dit, je répète, il y a des choix à faire. Alors, c'est sûr que toi, tu m'en parles de Marc-Antoine, il y a du monde qui me parle de Sankey, et il y en a d'autres qui me parlent de Quentin Arcu. Il y en a, on a 26 joueurs qui sont des joueurs autonomes. Les 26 ne seront pas de retour. Il va en avoir quelques-uns qu'on va mettre sur le contrat pour les prochaines années, puis il y en a d'autres qui vont probablement jouer ailleurs, puis il va en avoir d'autres que probablement ils vont décider de passer à d'autres choses. Alors ça, c'est toutes des choses, toutes des questions que nous, on est en train de régler à l'interne avec notre staff d'entraîneurs, parce qu'eux autres, ils vont avoir un mot direct à dire dans le noyau ou l'identité des Alouettes de 2026. Puis je suis sûr que le nom de Marc-Antoine va faire partie de ces discussions. Est-ce que les chances de revoir Marc-Antoine te semblent bonnes? Tout le monde a des chances. Même toi, tu as des chances. Le troisième QB. Peut-être. Merci, Danny.